Okay, we are live. Namo Vishnu Padaya Krishna Prisaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charini Niri Vishesha Sunyavadi Pasata De Satarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gauravati Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, Chapter 9, The Most Confidential Knowledge, Text number 2. Então, lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, intitulado O Conhecimento Mais Confidencial, verso número 2. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamottamam Pratyaksha Vagamam Dharamyam Sushukam Kartumadayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamottamam Pratyaksha Vagamam Dharamyam Sushukam Kartumadayam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamottamam Pratyaksha Vagamam Dharamyam Sushukam Kartumadayam. Sorry, my microphone was mute. Então, lendo tradução e significado dados por sua divina graça, Bhakti Dhira Swami Prabhupada. Este conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e, por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é executado alegremente. Significado. Este capítulo do Bhagavad Gita é chamado o Rei da Educação, porque a essência de todas as doutrinas e filosofias é explicada. Entre os principais filósofos da Índia estão Gautama, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Shandilya, Vaishvarna, e também Vyasadeva, o autor do Vedanta Sutra. Logo, não há escassez de conhecimento no campo de filosofia ou conhecimento transcendental. Agora, o Senhor diz que este nono capítulo é o rei de todo este conhecimento, a essência de toda a instrução que pode ser derivada do estudo dos Vedas e dos diferentes tipos de filosofia. É o mais confidencial porque o conhecimento confidencial ou transcendental envolve a compreensão de diferença entre a alma e o corpo. E o rei de todo conhecimento confidencial culmina no serviço devocional. De um modo geral, não se ensina este conhecimento confidencial, há apenas educação do conhecimento convencional. Quanto à instrução comum, as pessoas envolvem-se em tantos departamentos: política, sociologia, física, química, matemática, astronomia, engenharia, etc. Existem muitos departamentos de conhecimento espalhados pelo mundo, e muitas universidades colossais. Mas, infelizmente, não há nenhuma universidade ou instituição educacional onde se ensine a ciência da alma espiritual. No entanto, a alma é a parte mais importante do corpo. Sem a presença da alma, o corpo não tem valor algum. Mesmo assim, as pessoas dão grande ênfase às necessidades físicas da vida e não se importam com a alma vital. O Bhagavad Gita, especialmente no segundo capítulo, em diante, realça a importância da alma. Logo no começo, o Senhor diz que este corpo é perecível, que a alma não é perecível. Antavanta ime daha nityashoktaha shainaha. Esta é uma parte confidencial do conhecimento. Saber apenas que a alma espiritual é diferente deste corpo e que tem natureza imutável, indestrutível e eterna. Porém, isso não dá informação positiva sobre a alma. Às vezes, as pessoas têm a impressão de que a alma é diferente do corpo, que quando o corpo acaba, ou quando a pessoa se liberta do corpo, a alma permanece no vazio e torna-se impessoal. Mas esta não é a realidade dos fatos. Como pode a alma, que é tão ativa dentro deste corpo,
ficar inativa depois de liberar-se do corpo? Ela é sempre ativa. Se é eterna, então é eternamente ativa. E suas atividades no reino espiritual são a parte mais confidencial do conhecimento espiritual. Portanto, indica-se aqui que essas atividades da alma espiritual são o rei de todo conhecimento, a parte mais confidencial de todo conhecimento. Deixa eu falar aqui. Yeah. English translation and purport. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. Because the purport is very, very long, we are not going to go through it all. We'll take a very short portion and discuss something for today. Como o significado é muito, muito longo, então a gente não vai ler todo ele, a gente vai ler só uma parte e discutir sobre isso hoje. And Papa said in the purport, this chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautam, Kanal, Kapil, Jagewalkya, Sandilya, and Vishwanath. And finally, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is a king of all such knowledge. The essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the body necessities of life, not caring for the vital soul. So here, Lord Krishna is saying that of all the philosophies, of all the knowledge which is there from time immemorial and being propounded by philosophies, they are all useless without the knowledge about Gita. Então, aqui Krishna está dizendo que existem muitas e muitas filosofias e autores que vêm desde tempos imemoriais, mas de todas essas filosofias, elas são completamente inúteis sem o conhecimento do Bhagavad Gita. Why is it useless? Because Prabhupada mentioned here that the most important thing in the body is the soul, and there is no institutional center where this knowledge is being taught. E por que elas são inúteis? Porque nenhuma dessas faculdades, universidades, filosofias, etc., estão ensinando sobre a alma, que é a parte mais importante do corpo, como o Srila Prabhupada explica. All over the world, there are huge universities where there are so many departmental knowledge, department meant for different things. I probably mentioned politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc.
But there is no one department which is teaching about the soul. E existem tantas universidades colossais ao redor do mundo que ensinam diferentes conhecimentos, como o Srila Prabhupada fala aqui, física, química, filosofia, sociologia, matemática, astronomia e engenharia, mas não existe um departamento que ensine sobre a essência da alma. So you can see how Maya is so powerful that she has bewildered everyone to forget about the most essential thing in life. E então a Maya faz um arranjo para que todos esqueçam sobre a coisa mais essencial que existe na vida. This body is very important only because of the presence of the soul. Este corpo é importante somente por causa da presença da alma. When the soul leaves this body, everything we have worked so hard and acquired in this body will be finished. E quando a alma deixa esse corpo, tudo que a gente trabalhou tão duramente para adquirir junto com esse corpo está acabado. But nobody knows this. Mas ninguém sabe disso. Therefore, Krishna is giving Bhagavad Gita to help the human society to understand the most important thing in life. Então, por isso, o Bhagavad Gita é dado para a sociedade humana para que ela possa entender o que é mais importante na vida. As Prabhupada said here, that the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. O que Srila Prabhupada fala que o rei de todo conhecimento, ele termina no serviço devocional. In other words, anyone who is not in devotional service is a fool and has no knowledge. Então, de outra forma, qualquer pessoa que não tenha conhecimento transcendental é um tolo e não tem conhecimento. One is considered to be in knowledge only if the person is engaged in devotional service of Krishna. A pessoa é considerada como tendo conhecimento de verdade somente se ela está engajada no serviço devocional a Krishna. One is very, very fortunate enough to understand who the soul is, what this material world is, and who is the supreme personality of Godhead, Krishna, the owner of both the material and the spiritual world, including the living entities. A pessoa que é muito afortunada, ela sabe quem ela é, o que o corpo dela é e quem é Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o benfeitor de todas as entidades vivas. So Krishna said, this knowledge is a king of education. Então, Krishna fala aqui que este conhecimento é o rei da educação. Raja Vidya, it is the king of all education because this knowledge gives one a real understanding about the self. É Raja Vidya porque este conhecimento é o rei da educação. Ele é o rei da educação porque ele dá para a pessoa o verdadeiro conhecimento acerca dela mesma. It is Raja Guhyam. It is the most confidential secret, most confidential. It's no secret as pure as transcendental knowledge about the soul and the relationship with the supreme soul, Krishna. É Raja Guhyam porque é o conhecimento mais confidencial. Não existe nada mais confidencial do que o conhecimento acerca da relação da alma com Krishna. It is pavitram, it is pure because it's coming from the supreme pure Krishna, and anyone who engages in this knowledge will become pure like Krishna. E é Pavitram porque é o mais puro de todos. Ele é o conhecimento acerca diretamente de Krishna. Todo mundo que entra em contato com esse conhecimento fica puro como Krishna. Therefore, it is uttamam, it is transcendental. E, portanto, é Uttaman, é transcendental. Transcendental because the knowledge is beyond the mundane knowledge which I have in this world. E é transcendental porque ele é diferente de todos os conhecimentos mundanos que a gente tem nesse mundo. How do we know that this knowledge is transcendental? It is pure. It is the king of all knowledge and it is most confidential secret. How do we know that? Como é que a gente pode saber que esse conhecimento ele é transcendental, ele é o mais puro, ele é o mais secreto e ele é o rei da educação? A location said it is pratyaksha dharmyam. Pratyaksha dharmyam means it gives direct perception of the self-realization. Anyone who take part in this confidential knowledge becomes self-realized and becomes Krishna conscious. Então, por quê? Porque se é pratyaksha dharmyam, ou seja, ele concede uma visão direta do eu. E a pessoa, então, ela vai ter a realização direta do eu. Isso vai fazer com que ela
tenha certeza de que esse conhecimento ele é assim. Transcendental knowledge and bona fide religion teaches the followers to become pure lovers of God. Conhecimento transcendental e a religião fidedigna ensinam os seguidores a se tornarem verdadeiros amantes de Deus. So any part of religion or any part of philosophy which one follows that does not give one direct perception of the self by realization is bogus, it's not bona fide. Então, qualquer processo religioso ou filosófico que não dê para a pessoa a direta percepção do eu, não é verdadeiro, não é fidedigno. This Krishna consciousness is open our eyes, open our intelligence, it's open our ways to transcendence. E esse processo da consciência de Krishna está abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso caminho para essa percepção. Because this knowledge has this wonderful quality, Krishna says this to come, it is inexhaustible and it is practical. E porque este processo ele é fidedigno, então ele é susukam kartum avyam, ele nos dá alegria no praticar. It is a joyfully performed activity because this is the eternal occupation of the soul. Ele dá muita satisfação para a alma, porque essa é a verdadeira ocupação da alma. We may ask that I'm practicing Krishna consciousness for years. I'm not joyful. It's not so joyful. It's full of difficulties. Yes, it is full of difficulty, but because this is natural activity of the soul, it is a joyfully performed activity. Então, a pessoa pode dizer assim, mas eu pratico durante anos a consciência de Krishna e não tenho essa alegria. Sim, tudo bem, existem problemas, mas vai ser alegre porque essa é a atividade natural da alma. So when we continue to follow this path sincerely under the bona fide guidance of a bona fide spiritual master, we become pure, become realized, to come to the point of enjoying this eternal occupation of the soul, devotional service. Mas conforme nós formos nos abrigando no mestre espiritual fidedigno e seguindo de acordo com as suas instruções, então a gente vai poder desfrutar de verdade dessas atividades que são a ocupação eterna da alma. So we should understand this clearly, that this process is inexhaustible process, dharma amritam, because it is eternal process. Então devemos entender que este processo é um processo interminável. Ele é eterno. Dharma amritam. Ele é dharma amritam, eterno. Yes, it is inexhaustible, it's eternal. There's no end to it. This is the way to understand that which is transcendental. E o fato de ser eterno, de ser Dharma Amritam, significa que ele é inexaurível, e isso é uma das maneiras que a gente pode entender algo que é transcendente. So, I'd like to stop here, because it is late here. And see if you have one or two questions before we go. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, Maharaj falou que está ficando um pouco tarde para ele lá, então eu gostaria de parar aqui. Se tiverem uma ou duas perguntas, ele pode responder antes de sair. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. In this verse, it is mentioned that pratyaksha vagaman dharmyan. It shows the perception gives direct perception of the self by realization. So we learn that we are, and our constitutional position is to become a servant of Krishna, or the servant of Krishna. But still, although we are trying to practice for some time, chanting and following some rules and regulations, we still we do not find
this servitor behavior, or this servitor consciousness, or proper humility. It's very hard to develop humility. So what's happening with me? What's happening with us, Maharaj? If we are trying to practice, but still we do not develop humility, how can we become a servitor if we are not humble? Okay, good question. No verso fala que o conhecimento, o rei do conhecimento da percepção direta do eu, e nós aprendemos que constitucionalmente somos servos de Krishna, servos do servo de Krishna. Então, por que que mesmo após eu praticar por algum tempo, alguns anos, cantando e seguindo regras e fazendo serviço, ainda assim eu não consigo desenvolver humildade? E um servo significa humilde, então como pode ser um servo se não tem humildade? Yes, it is a fact that we have been practicing for years and we have not developed Hare Krishna. but we have not become transcendental.